these exercises are designed specifically to try to take soldiers who have lived in a high intensity. Porque estos ejercicios están especialmente diseñados para que los soldados que han tenido que vivir con un nivel de estrés muy alto, de mucha intensidad. And it's to help calm down the stress and relax your body. Entonces es para ayudarles a calmarlos desde ese estrés y ayudarles a que su cuerpo se relaje. Okay? Bueno. Okay. Now, I want to explain to you some of the experiences that I've had with soldiers coming back from Iraq and Afghanistan. Entonces yo les quiero contar un poquito cuál ha sido la experiencia de mi trabajo con los soldados que han vuelto de la guerra de Irak y Afganistán. Most of the soldiers I work with are coming back from war and they have either physical injuries or stress injuries. La mayoría de las personas con las que yo trabajo son soldados que han venido de la guerra y tienen ya sea lesiones físicas o psicológicas. Now here's an example of physical stress. Este es un ejemplo de estrés físico. Now, the soldiers who go to Iraq and Afghanistan have to carry lots of packs on their back and their ammunition in front. Los soldados que van a Irak o Afganistán tienen que cargar como mucho peso, morrales, con el equipo de combate. Now, if you're soldiers and you're carrying weapons and you're carrying backpacks, you're putting your body under heavy stress. Si ustedes son soldados que tienen que cargar mucho peso, tienen que cargar un arma, pues lo que están haciendo es poner sus cuerpos bajo mucho estrés. So we need to figure out what is still tight inside your body that's preventing you from relaxing. Entonces tenemos que entender qué es lo que está allí dentro de nuestros cuerpos que nos mantiene así como muy tensos y que no nos deja que nos relajemos. And these exercises are going to have a reaction in your body. It's going to find tight muscle and try to relax it. Entonces lo que estos ejercicios van a hacer es que van a tratar de encontrar allí donde están los músculos que están muy tensionados y van a tratar de relajar. Okay. Now, when you go out to wherever you go, do you have to wear anything like this or carry weapons? Cuando ustedes pues tienen que ir a donde quiera que tengan que ir en su trabajo, tienen que cargar mucho peso, tienen que cargar armas pesadas. You do? Okay. All of you go into situations where it's very high stress. Is that true? Ustedes todos tienen que ir a enfrentar situaciones donde hay un muy alto nivel de estrés. Yes. Okay. Sure. All right. Good. And many of you have had experiences where a friend has been injured or killed. También seguramente muchos de ustedes han tenido que experimentar el hecho de que un amigo de ustedes, un compañero, haya sido herido o haya muerto. Is that true? Okay. All right. I just want to understand your experience. Bueno, solamente quiero entender cuál es la experiencia, cuál es el contexto en el que ustedes se mueven. So I'm going to treat you like this soldier. Entonces yo voy a tratarlos a ustedes como a este soldado. I'm going to guess that in your body you have a lot of stress just from the physical work you do as a soldier. Y adivino que ustedes por el trabajo de soldados pues tienen mucho estrés físico. And then here's a stress situation in Iraq. Esta es una situación pues estresante en Irak. Now these two guys just had a very good friend of theirs who was killed by a bomb. Estos dos amigos están pasando por un momento muy difícil porque una bomba acaba de matar a un compañero. So this is the emotional stress that they experience. Entonces este es el estrés emocional que están experimentando. When the bomb hit, they only had 1 minute to deal with their emotions, and then they had to go back to protecting themselves in war.
Cuando la bomba explotó, ellos tuvieron un minuto para poder como hacer el duelo de la muerte de su compañero y luego salir corriendo y protegerse pues porque estaban en guerra. And they have experiences like this many, many times. Y todo el tiempo están experimentando este tipo de cosas. So they are living in the situation of war. Entonces están viviendo en una situación de guerra. They have many emotional experiences of stress. Tienen muchas experiencias emocionales de estrés. They do not have the time to deal with this while they're in Iraq. Y no tienen tiempo como de manejar esto mientras están pues, ahí en Irak. So they bring all of this back to the United States, and then they have to deal with everything at one time. Entonces lo que hacen es que cuando vuelven a casa, cuando vuelven a Estados Unidos, pues tienen que entonces enfrentar todo eso que se ha acumulado y no han tenido tiempo de... Now, is your situation similar to this? ¿La situación de ustedes es similar a esto? Okay. So you experience a lot of stress and violence, Entonces ustedes han experimentado mucho estrés y mucha violencia. and you don't have the time to process this in yourself. Y no tienen tiempo para poder procesar todo esto. But then when you come back to the city, you have all of this that you have to deal with. Entonces cuando vuelven a la ciudad o a sus lugares, pues tienen que ahí sí enfrentar todo esto. Is that true? ¿Sí? Yes. Sí. Okay, good. I understand. Entonces entiendo, los entiendo. So, I'm going to show you two things about the brain and the body to help explain what's happening inside of you. Entonces les voy a mostrar dos cosas que están relacionadas con el cerebro y el cuerpo para que ustedes puedan entender. I want to explain how your brain changes when you're in a situation of war or violence. Quiero explicarles cómo su cerebro cambia cuando nos enfrentamos a una situación de guerra o de violencia. When we're living a calm life and we don't have any problems, we are living in this part of the brain. Cuando estamos viviendo una vida calmada, relajada, estamos viviendo en esta parte del cerebro. When we live in violence or danger, we live in these two parts of the brain. Cuando estamos experimentando peligro o violencia, vivimos en esta parte del cerebro. And let me explain the difference between these three parts of the brain. Y quiero explicarles la diferencia entre estas tres partes del cerebro. This part of the brain, called the brainstem, controls your heart rate, blood pressure, and respiration. Esta parte lo que hace es controlar la respiración y el ritmo cardíaco. It's a primitive part of the brain that keeps you alive without you thinking about it. Es la parte primitiva del cerebro que nos mantiene vivos sin que nosotros tengamos que pensar. This part of the brain, which is deep inside the brain, is the emotional center of the brain. Esta parte que está muy ahí en lo profundo, en todo el centro del cerebro, es la parte emocional del cerebro. The emotional center controls the basic emotions you need to stay alive, like fear or anger. Es el centro emocional que controla esas emociones que necesitamos para poder mantenernos vivos, como el miedo y como la rabia. And this part of the brain is the logical part of the brain that you're listening to me with right now. Y esta es la parte lógica del cerebro con la cual ustedes en este momento me están escuchando. In normal life, we use the logical part of the brain to deal with life. En la vida normal, cotidiana, usamos esa parte lógica para poder pues, vivir. But when you're in danger, the logical part of the brain is too slow, so we use the instinct part of the brain. Pero cuando estamos en peligro, esta parte lógica del cerebro es demasiado lenta, entonces tenemos que usar esa parte instintiva del cerebro. And here's an example. Y les voy a dar un ejemplo. When somebody's shooting at you, Cuando alguien te está disparando, you'll do this, haces esto. right? You Sí. do this. No es You do así. this with your weapon. No haces esto con el arma que tienes. That movement, which is an instinct movement,
comes from the primitive part of the brain. Ese movimiento, que es un movimiento instintivo, surge aquí de esta parte primitiva del cerebro. The primitive part of the brain makes you move very quickly. Esa parte primitiva del cerebro hace que nos movamos muy rápidamente. If somebody's shooting at you and you use the logical part of the brain, you will say, are they shooting at me? Si alguien te está disparando y utilizas esta parte lógica de la mente, seguramente dirás, uy, hay alguien que me está disparando. You don't want to use that part of the brain because you'll be dead. Si uno no quiere usar esta parte del cerebro en esas circunstancias porque entonces ahí estás muerto. So your brain knows how to protect you to use instinct or to use logic. Entonces el cerebro sabe cómo protegernos, ya sea que use el instinto o que use la lógica. Okay? The problem is, if you use instinct for 1 year when you're out in danger, El problema es si usamos esta parte instintiva por un año mientras estamos expuestos al peligro and you come back to the city, your brain is still wired to use instinct. y volvemos a la ciudad, de todas maneras el cerebro sigue utilizando esa parte instintiva. So that when you hear a car and it backfires, I don't know what backfire is, when Yeah, something like the exhaust. when you hear the exhaust or something like that, you'll do this because your brain still thinks it's dangerous. Entonces, por ejemplo, volvemos a la ciudad y vimos un carro que está así como con el exhausto, así que suena como un tiro, digamos, pues instintivamente vamos a hacer así porque sentimos que estamos en peligro. And now, have you had experiences like this? ¿Han tenido experiencias como esta? Yes. All right. Yay, you're working correctly. Ah, están trabajando muy bien. So what we have to do, no, what we have to do is we have to turn off the instinct part of the brain Lo que tenemos que hacer es apagar esa parte instintiva del cerebro so that you can go back to the logical part of the brain while you're living in the city. para poder volver a usar esa parte lógica del cerebro mientras estamos en la ciudad. Okay? So the exercises are going to do this. Entonces, los ejercicios van a hacer esto. The exercises are going to calm down this part of the brain so that you can go back and use this part of the brain. Los ejercicios van a calmar esta parte del cerebro para que ustedes puedan volver a utilizar esta parte del cerebro. Now, do you use the phrase post-traumatic stress disorder? ¿Ustedes conocen ese término, el trastorno por estrés postraumático? ¿Para ustedes es familiar? No. What words do you use when you are living under anxiety or stress when you don't need to? ¿Qué palabra o término utilizan ustedes cuando están viviendo el estrés, cuando no necesitan vivir el estrés? ¿Cómo le llaman ustedes a What is that? Stress. Distress. Okay. Postraumático. A boring life. Yeah. Okay. So stress. We'll use the word stress. Entonces vamos a utilizar la palabra estrés. We have to reduce the stress in you guys so you can live a pleasant life. Tenemos que reducir el estrés en ustedes para que puedan vivir una vida placentera. And the way to reduce the stress is to calm down the primitive part of the brain. Y la manera de reducir ese estrés es calmar esta parte primitiva del cerebro. So that's what we're going to do to your brain. Try to help it calm down. Entonces eso es lo que le vamos a hacer a nuestro cerebro. Vamos a tratar de ayudarlo a calmarse. But I'm not going to do counseling or psychology. I'm going to let the body calm down the brain by itself. Entonces no vamos a hacer psicoterapia, vamos a hacer que el cuerpo se relaje por sí mismo.